वो पैलेस का ही सर्विसिंग किया, तो मैंने उसको तो कहीं भारत कहीं ईरान क्या मजाक हो गई है भाई। किसी के घर में आने से सेक्शन क्या है बताइए, परमिशन नहीं दी है इस वजह से आप लोग किसके परमिशन, इधर आने की क्या परमिशन, आपको परमिशन लगेगी, आप इनके मेहमान नहीं है, हम तो इनके मेहमान है, तो अतिथियों को क्या परमिशन, हम तो जा ही रहे हैं, हमको 9 बजे ग्राउंड में पहुंचना था। चलो अपन बात जो भी है बात में थोड़े से बिस्किट क्या चलो आ जाओ अपन मस्ती में गवर्नमेंट ऐसा ही करती है तो फिर फर्क क्या होगा, उसके बाद जहाँ जहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं वहाँ गए, बस प्रजावाणी गए, कलेक्टर ऑफिस गए, आरडीओ गए, जहाँ भी गए सबसे उनकी साइन बाकी है, उनकी साइन बाकी है, बस किसी की साइन बाकी है तो आज जानकारी है ज्यादा and now in their name the blames are made, but they are fighting to save their own life support, they're fighting for their own survival, and this they have a right, otherwise it is an atrocity. So I think this is absolute injustice and torture of persons like Raghu or others who are there in the name of Bhima Koregaon. It's the commercialization, corporatization, capitalism, everything which is hands in glove with the politicians, that is looting their resources and destroying those. ఎన్నో నదులకి సంబంధించి పోరాటాలు చేసిన మేధా పాట్కర్ గారు ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మూసీ నది కోసం మాట్లాడుతూ ఉంటే పోలీసులు దగ్గరుండి అసలు అక్కడ ఎటువంటి ఉద్యమం జరగలేదు, ప్రొటెస్ట్ జరగలేదు, జనాల్ని సమీకరించే ప్రయత్నం జరగలేదు. కేవలం మేధా పాట్కర్ గారు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది, ఎన్ని ఇండ్లు కూలినాయి, ఇదంతా మాత్రమే గమనించాలనుకున్నారు. కానీ ఈ టైంలో పోలీస్ వాళ్ళు వెంటనే వచ్చేసి నిర్బంధించడం అనేది నిజంగా ఖండించదగ్గ అంశం. అయితే మేధా పాట్కర్ గారు ఇంతసేపు మాట్లాడినట్టుగా మనం చూసుకుంటే వాళ్ళు ఆదివాసుల గురించి మాట్లాడారు, ఆ తర్వాత నదుల గురించి మనం ఎట్లా పరిరక్షించుకోవాలి అన్నది చెప్పినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. మనకి ఎంజీ బస్ స్టాండ్ ఉంది, ఇమ్లీబన్ బస్ స్టాండ్ ఉంది, అది కూడా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో మాత్రమే కాదు నది లోపలే నిర్మించడం జరిగింది, నదిలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ఐలాండ్లో. అంతేకాకుండా ఎంజీ మెట్రో స్టేషన్ ఉంది, మహాత్మా గాంధీ మెట్రో స్టేషన్ కూడా అది డైరెక్ట్గా నది లోపల ఉంది. నది లోపల మనం మెట్రో స్టేషన్లు కట్టినటువంటి ప్రభుత్వాలను క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదా, కానీ ఎవరైతే నివాసితులు ఉన్నారో, ఎవరైతే మూసి పరివాహక ప్రాంతంలో ఉంటున్నటువంటి బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రమే వెళ్ళగొట్టడం ఇది ఏ పార్టీ న్యాయం అని చెప్పేసి మేధా పాట్కర్ గారు కూడా ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఎన్ఐన్ మీడియా, నేను మీ జర్నలిస్ట్ విప్లవశ్రీ. ఈ మధ్యకాలంలో మనం చాలా రకాలైనటువంటి సమస్యల్ని భారతదేశ వ్యాప్తంగా చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ప్రస్తుతం నేను హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ ఎన్ఏపిఎం 30వ వార్షికోత్సవ సభలు జరుగుతున్న సందర్భంగా మేధా పాట్కర్ గారు మనందరికీ తెలుసు నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఆమె భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఎన్నో రకాలైన నదీ జలాలకు సంబంధించిన సమస్యల మీద పోరాటం చేసి 20వ శతాబ్దంలో 100 మంది హీరోలలో ఆమె కూడా ఒకరుగా నిలబడ్డారు. మరి ఆవిడని అడిగి ప్రస్తుత అంటే పరిస్థితుల్లో మనం ఏం మాట్లాడుకోవాలి అన్న దాని గురించి మాట్లాడదాం. హలో మ్యామ్. Ma'am, you have done a very vast movements in India, and you also have done so many things like Narmada Bachao movement. And may I know what is its, what is its current updates? See, no movement is run by any one individual. It's always a collective spirit, collective mass, and also collective leadership. Narmada Bachao Andolan has been running beyond 39 years now.
We raise the issues related to the planning without any democratic process with the Adivasis, farmers, laborers, cattle grazers, our Dalits, and all kind of potters, fish workers, and we raise the voice asserting their rights. Now the rights also included right to rehabilitation. So finally we had to get the policy change, we had to pressurize the governments for implementation of the tribunal award, because in Godavari, Kaveri, number of Krishna, Narmada, there have been tribunals. And tribunals award is a law, but they were not complying with the laws. So we had to go ahead. And now about 40 to 50,000 families are rehabilitated, but still few thousand remain, so we have to continue with the struggle. But our struggle has always remained non-violent, because we follow the path of Mahatma Gandhi, also Baba Saheb Ambedkar. And we are raising the questions related to environmental impacts. The sea has come inside Narmada river up to 60 kilometers. It is salinized. It has affected the drinking water. It has affected the irrigation. It has affected the fisher workers, livelihood sources. Forest is drowned. And it is not only one dam. Sardar Sarovar is the dam where we fought for 39 years. But Sardar Sarovar is one of the two largest dams. But altogether there are 30 big dams, 135 medium dams, and 3,000 small dams. Small dams they did not pay attention to. So every dam there has been some struggle or not. But as we got the land right for 20,000 families out of 50,000 rehabilitated, that has not happened with any dam in the world, not even other dams in the Narmada Valley. But where have the benefits gone? Benefits have not really reached the Kutch-like district in Gujarat, in whose name this dam was built, because they gave water to 450 companies and only small chunk of water to some farmers in one tehsil in Kutch district. And they are wasting lakhs of liters water which is released in the the sand zones of Kutch. That is affecting the salt pan workers. But how can they waste this one? And the cost that they are showing is 90,000 crores, while they were given permission for 6,400 crores. Because they have included the cost of statue, cost of tourism projects, everything in the Sardar Sarovar Dam cost. So all these things need a review of the whole thing. Now in 2023 what happened? They had changed the backwater levels, bringing down in every village, and the water rose, and they did not open the gates because the Prime Minister's birthday was to be celebrated. And then when they opened the gates late on the next day, that is 17 September, after the birthday celebration, then that released 18 lakh cusecs of water, which devastated thousands of families, shops, houses, agriculture in Gujarat downstream. So such big dams impacts are never properly and impartially and scientifically assessed, and the projects are pushed ahead. Now this is the worst thing that happens. So America is now changing its path. Since 1994 they stopped building the large dams, but now till today they have decommissioned 1,951 dams. Even European countries have decommissioned more than 4,000 dams. So without large dams only we can save the rivers. Now in Telangana or in any state, if we have to save the rivers, we have to keep the rivers flowing free. Nadiyon ko aviral behne do. And we have to keep the rivers free of pollution. Pollution comes from industrial estates. Pollution comes from the city because there are no sewage treatment plants. And then effluent treatment plants are also not there with the proper capacity in every industry. And it is also affected because of the non-organic farming that is taking place. So with all these sources of pollution, where is the pollution control? There are boards, state level, central level, but they are not taking care. And they are only in the name of beautification.
they are demolishing the houses, they are evicting the poor people who are not polluting the rivers as much as the city dwellers, the elite classes are polluting. So to save the river, we have to stop any and every encroachment on the river. Here I saw metro station is built on the Musi river, in the river bed. That is absolutely illegal. We need a special act to save rivers and to rejuvenate the rivers. We have to stop the illegal sand mining, which takes a toll of the river's life. Now, river is a living entity, as there was one judgment of the High Court of Uttarakhand. So it is to be considered as the mother river and to be saved, not just wasting thousands of crores as it happened in the case of Ganga. That will not save the rivers. Dead bodies are flown, the people are taking bath in the Mahakumbha, and that's polluting the rivers. So all this needs the understanding with feelings and with the relation with the natural resources, that the climate change and everything that is happening is because of the encroachment and playing games with every natural resource. When the forests are finished, clear felled or submerged, then the river cannot be a perennial river. So all these things need to be considered by every government and really change its approach towards river protection, rejuvenation and also beautification. Ma'am, when we speak about forests, we just get the name Dandakaranyam into our minds. Chhattisgarh में recently मूलवासी बचाओ मंच का president Raghu has arrested. In this, in this issue, what is your opinion? It's an absolute injustice and atrocity done to the Adivasis. Adivasis are the Mool Nivasis. Adivasis are the original inhabitants, indigenous communities. When I raised this issue in the United Nations of Human Rights Commission, I was questioned by the ambassador who stood up and said that, what are you saying? There is no indigenous community in India. I said, I told the chairwoman that, madam, he doesn't know maybe that Adivasi is the original indigenous word, and that means Mool Nivasi, indigenous people. And Adivasis, with their simple life, with their self-reliant approach to using natural resources, they have kept the rivers flowing, they have protected and saved the forests, and now in their name the blames are made. But they are fighting to save their own life support. They're fighting for their own survival, and this they have a right. Otherwise it is an atrocity, and there is an act of 1979 which says that Prevention of Atrocities Act. This can be filed against the officials who are dealing very badly with them. Instead of that, they are blaming the activists as urban Nakshals. They are catching hold of some who take the catalytic role, and they blame them falsely. So I think this is absolute injustice and torture of persons like Raghu or others who are there in the name of Bhima Koregaon is not acceptable in the constitutional framework. And only if Adivasis survive with their natural resources, they will save this world from climate change and climate injustice. Otherwise, the commercialization, corporatization, capitalism, everything which is hands in glove with the politicians, that is looting their resources and destroying those. Thank you, ma'am. హైదరాబాద్లో ఎన్ఏపీఎం మహాసభలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మేధా పాత్కర్ గారు హైదరాబాద్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఈరోజు 3వ రోజు ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో మూసి పరివాహక ప్రాంతంలో ఎవరైతే బాధితులు వాళ్ళ ఇళ్లను కోల్పోయారో, నిర్వాసితులయ్యారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మేడం డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అందులో వాళ్ళ సమస్యలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ప్రభుత్వం ఎట్లా స్పందిస్తోంది, అన్ని మాటలు కూడా బాధితులతో మాట్లాడినప్పుడు నేను కూడా అక్కడ ఉన్నాను. అయితే మేము వెళ్ళి విజిట్ చేసినప్పుడు బాధితులందరూ కూడా వాళ్ళ పట్టాలని చూపించి ఎట్లా ప్రభుత్వం వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ ఇళ్ళని కూలగొట్టింది అనేటటువంటి విషయాలన్నీ మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా అంశాలని మేధా పాట్కర్ గారు గమనించారు. అయితే మేధా పాట్కర్ గారు అక్కడికి రావడంతోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పోలీస్ అందరూ కూడా యాక్టివ్ అయ్యి అందరూ పోలీసులు గుమిగూడి ఇక్కడ మీరు మాట్లాడడానికి వీల్లేదు, మీరు వెంటనే వెళ్ళిపోండి ప్లీజ్ అని చెప్పేసి చెప్పారు. అప్పుడు లేదు మేము ఛాయ్ తాగిపోతామని ఒక
ఒక ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చుని ఛాయ్ తాగి మాట్లాడుతూ ఉంటే కూడా ఏసీపీ వచ్చి శ్యామ్ సుందర్ అనేటటువంటి ఒక ఏసీపీ వచ్చి అందరినీ కూడా డిస్పోజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మేము ఇట్లా ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్కి వచ్చామో లేదో వెంటనే బిలాల్ అనేటటువంటి ఒక బాధితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కాబట్టి ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఉంటే మన రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎంతటి నిర్బంధం ఉందో గమనించవచ్చు. ఈరోజు చూసినటువంటి అంశాలన్నింటినీ ఎన్ఐన్ మీడియా ప్రత్యేకంగా ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ తయారు చేయాలని అనుకుంటుంది. ఆ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాము. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ఎన్ఐన్ మీడియా. థ్యాంక్ యూ.